¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? How's it going everyone? Voy a hacer un video en español y en inglés porque pues ya saben que tengo suscriptores que pues hablan en inglés nada más. Okay, so I'm gonna do a video in Spanish and English because as you guys know I have a lot of subscribers that only speak Spanish. So, entonces el propósito de este video es sobre poda en la primavera temprana. So the purpose of this video is about pruning on early spring. To take advantage of that and promote more dense or more ramifications on your canopies or your paths that you're developing on your bonsai tree. So, entonces el propósito del video es se va a hacer sobre la poda para tomar ventaja de la primavera, que es cuando los árboles están más activos, para que así podamos podar y producir más ramificación. So I'm gonna try to get close with the camera so you guys can see what I'm talking about. So voy a tratar de acercar la cámara pues para que vean el propósito de lo que quiero hacer. Okay, so we're gonna start by analyzing the branches. So as you guys can see, so vamos a tratar de empezar por analizar lo que viene siendo las ramas. So como pueden ver, miramos que ya está brotando. So as you guys can see, we have new shoots from early spring. So that means that the Afra is active, because over here where we at, we have our winter is pretty hard. So the Afras, they stop growing on the winter season. So como pueden ver, pues ya está brotando. Eso quiere decir que está activa, y donde yo soy el invierno es muy fuerte, entonces paran de crecer, y cuando se viene la primavera empiezan a trabajar otra vez, empiezan a trabajar. Okay, so over here, as you guys can see, we have one branch and we have the other one, which is this one. So we're okay right now, because the shoot is barely growing up a little bit. So once it gets a little bit longer, we're gonna cut it off. So ahorita, por ejemplo aquí, bueno, acá donde nos rezamos tenemos una rama, otra rama, so ahí estamos bien. Aquí también ya se mira que va el nuevo brote, pero está muy joven todavía. So, en cuanto se desarrolle un poquito, perdón, no fue que la cámara, so, en cuanto se desarrolle este brote y este brote un poquito más, vamos a cortarlo para promover más ramificación ahí. So ahí estamos bien. Okay, so we have one over here that it's already long enough, so we can cut it off. So aquí tenemos ya un brote lo suficientemente largo para cortarlo y así promover ramificación. So there you go. I cut it off because I wanted to promote more ramification over here. By cutting that, I'm gonna promote two extra branches. So para haber cortado eso, voy a promover de que salgan dos ramas nuevas de aquí de este corte. So over here on this side, on the back side of the Afra, so aquí en este lado, en la parte de atrás, lo que queremos es promover más ramificación, porque nada más tenemos una rama trasera. So como pueden ver, as you guys can see, we only have one back branch, so we're just trying to get a more dense ramification over here in the back. So we're just gonna get rid of that shoot so we can promote another two branches in there. So vamos a hacernos de este brote, o más bien, you know what, I was gonna cut over here, but I'm just gonna cut off over here in the second one, so we can get a shorter ramification. So pensaba cortar acá arriba, pero mejor vamos a cortar acá abajo, acá atrás, para hacer la ramificación más trasera. Okay, so I'm gonna cut it off. Okay, so by cutting that, I'm gonna promote another two branches there. Okay, so we can start, so we can keep developing the back side of our Afra, or yeah, there you go. I'm just gonna call it Afra because that's more easier. Okay, over here, I'm just gonna get rid of. So as you guys can see, I had a previous. Where is it at? Okay, I had a previous cut. Como pueden ver, tuve un corte ahí de antes y salieron dos ramas. So now I'm just gonna cut off the next internude, or the next shoot, so we can promote another two branches there. Okay. So ahora voy a cortar a ese otro, ahí donde sigue, para que de ahí podamos promover otras dos ramas. Okay, same for the other one. Lo mismo para el que sigue. Permítanme un poquito. Okay, so same for the other one. There you go. So on the bottom part,
So in the bottom part we're okay. So en la parte de abajo estamos bien. So entonces ahora vamos a ir al ápice. So now we're gonna go to the canopy or the next level, which is the middle. So ahora vamos a irnos para arriba, vamos arriba sobre lo que viene siendo más o menos lo del medio del árbol. So entonces, so let me go ahead and check over here real quick. Okay, here you go. I got another one. So por ejemplo, si miran aquí, y miran acá arriba, aquí ya tenemos dos brotes nuevos, o van a ser dos ramas nuevas. So entonces vamos a cortar aquí abajo. I'm just gonna cut right there because we already have, as you guys can see, we have two new shoots. Those are gonna become two branches. So I want to do exactly the same with the one on the bottom. So I'm just gonna cut it off. So we don't want to get a lot of shoots, because we want to get finer branches. So this is why we have to cut over here way close from the previous cut where we started another branch in there. Okay, so there you go. So we're okay by that. Okay, so same over here. So ahora lo mismo aquí, y queremos cortar casi luego en el internudo que sigue, porque lo que queremos es ramificación más densa. Entonces no queremos las ramas más largas. Okay, so in this section we're okay. So now we're gonna go up to the canopy, because as you guys can see, we have a lot of issues, and we're gonna get rid of the older branches as well. I mean, all the older leaves. So ahora lo que vamos a hacer, vamos también como ya podemos ver aquí que estamos con brotes ya más cercanos. Bueno, never mind. So as you guys can see over here, we have another one that we can cut, so we can get another branches there and there. Okay, so we're okay in there. So ahora lo que vamos a hacer, como pueden ver, pues ya corté ahí mejor, para que así podamos agarrar otra rama ahí y otra rama ahí, y así poder hacer más densa la ramificación. Y también estoy diciendo que vamos a deshacernos de las hojas malas de abajo. Okay, so now we're gonna go up to the canopy, because we have everything in place over here in the bottom part. So ahora vamos a correr para el ápice, porque ya tenemos toda la parte de abajo, ya lo podamos hasta los últimos internudos. So ahora vamos a ir para arriba. Okay, so over here, right here, as you guys can see, I have one shoot, the youngest one, which is this one over here from this year, and then I have another one. I have this one over here, so we can cut off over here because we have two back leaves. So we cut here. We're gonna leave space for another two branches over here. So this is why you cut off close to the last cut you did, because you want to produce a lot of branches. So es por eso que mejor cortamos casi donde se cortó, que nomás dejemos un internudo para que ahí mismo produzcamos más ramas, por aquí así, por decirlo así, y se produzcan ramas más finas, más cerquitas al tronco. Okay, so right there we're okay. So we're gonna cut this one off too, because we're gonna promote another. So as you guys can see, we have the previous cut again, and then we have the new shoots. We have another two pairs of leaves, so now we can cut off over here. There we go. Okay, so we're gonna start getting another two branches there. So como pueden ver, ahí fue el último corte. Producimos esa nueva rama, las dos hojas, dos pares, una par de hoja, y luego el otro nuevo brote. So ahora vamos a cortar, vamos a dejar esas otras dos hojas para producir dos ramas ahí. Okay, so this is something that you're gonna have to do like constantly, probably every 2 weeks, or if you're feeding your Afra is very good with a lot of nitrogen, and you're watering your Afra very often as well. But of course you need a very good draining soil. You're gonna get a lot of new buds and a lot of new branches. So but you have to be constantly pruning. So si alimentas bien por tu lacaria Afra, un buen fertilizante, un buen sustrato, poroso y bastante agua, y obviamente sol completo, full sun, vas a tener bastante ramificación, y vas a tener que podar constantemente, y así es como vas a obtener ramificación muy compacta, muy seguido. Okay, so now let's move on to the canopy, or the top part. Okay, so vamos a movernos para la parte de arriba, como dije. Okay, so over here we had to cut this section over here for another two branches. Over here the same for another two branches, which we already have. So cortamos aquí para otras dos ramas, cortamos acá para otras dos ramas, y como pueden ver ya tenemos un nuevo brote ahí. Okay,
So as you guys see, como pueden ver, if you guys see this part over here, I think it's way too off from the design. And si pueden ver, esta parte de aquí está muy fuera de lo que viene siendo el diseño o la copa. Entonces aquí tenemos una parte donde no se podó. So we have a section over here where we didn't prune. So instead of having two branches over here, we only have one, which is this one over here. So now I have to make the decision whether I leave it or cut it off. So como pueden ver, aquí tenemos un brote, un internudo que no se podó, y nada más a causa de eso nada más tenemos una rama. So a consecuencia de eso tenemos que tomar la decisión si vamos a cortar o no para promover dos ramas en vez de una. So you know what, I'm just gonna cut it off because it's way too off. So como pueden ver, mejor lo voy a cortar porque está muy fuera y es la parte de atrás, and it's the back side. So I want to have more dense branches over here. So in the future it'll be better. So I'm just gonna cut it off. There you go. And then we can build another. I mean, we can grab another little Afra. Okay, so now we go to the top part. So ahora vamos a cortar aquí arriba. And then same over here. Igual aquí. Same over here. Igual aquí. Okay, then we have another one over here, which is this one. So tenemos este otro que tenemos que cortar también ya. Excuse me, guys. Con permiso. Okay. So let me check real quick. So déjenme ver bien rápido. Okay, we have another ones. Tenemos otros aquí. Este es de aquí. Y luego este de aquí. This two. Okay. So we're gonna let this new shoots elongate a little bit more, so we can cut them off, and then so we can promote another branches on each shoot. So vamos a dejar que estos nuevos brotes se vayan un poquito largos para cortarlos y de ahí poder promover otras dos ramas. So ahora lo que voy a hacer es hacerme de las hojas viejas de acá adentro, las que ya no nos sirven. So now what I'm going to do, I'm just going to get rid of the older leaves, which are this ones over here that we don't need anymore. Okay, so let's go ahead and do it.
Okay, so we're pretty much done. So como pueden ver, pues ya terminamos. Entonces ahora lo que vamos a hacer, vamos a mirar un poquito aquí en esta raíz, esta parte de aquí. So now we're pretty much done. So what we're gonna do is we're gonna check out this part over here, because if you guys remember, I don't know if you guys saw my last video, probably not. So como ustedes se acuerdan, a lo mejor si miraron uno de mis videos sobre esta Afra, había como una raíz nueva que quería brotar ahí. So, entonces lo que hice, puse esta parte de aquí con sustrato y para desarrollar esa raíz. So last year on early spring, I noticed like a little new root. So I put on a little bit of soil, so to try to develop this new root a little bit bigger. So I'm gonna check out if it's developing or not. So ahora lo que vamos a hacer, vamos a chequear si se está desarrollando o no. Ok, déjenme acerco la cámara. I'm gonna put the flash because I can't see. Okay. So as you guys can see, como pueden ver, tenemos la raíz que así se está desarrollando. Ahí se puede ver claramente. So you guys can see that the root it's developing. As you guys can see, it's a little bit thicker than it was before. And then we have another new root over here on the top. So como pueden ver, ya está más gruesa de como estaba antes. So eso quiere decir que se está desarrollando y tenemos otra nueva raíz ahí arriba. Okay, so we're doing good progress. So I'm just gonna put the soil back again, and then I'm gonna try to put the moss back again as well, so we can keep it moisture. So we can keep the moisture in there. So vamos a ponerle su musgo otra vez para atrás para que mantengamos la humedad y se sigan desarrollando esas raíces. So let me tell you something why I need that root in there. So les voy a explicar poquito por qué ocupo esa raíz ahí. Okay. So as you guys can see from this angle, I don't have anything to support this area over here. So this is why I'm trying to develop that new root a little bit thicker, so I can put it this way, like a little bit to the right side, so I can start doing like the trunk line a little bit more thicker. So como pueden ver, ya que se desarrolle esa nueva raíz, la voy a tratar de alejar para que más o menos simule el tronco, el grueso del tronco, y tenga soporte en esta área. Okay guys, so this is everything for today. So if you like, please share and subscribe, and I'll see you in the next video. So entonces por el día de hoy es todo lo que vamos a hacer con esta portulacaria. So si les gustó el video, pues se pueden suscribir y darle like al video, y pues nos estamos mirando en el próximo. Hasta luego.